es cierto, ¿no? El que juega no duerme, dirás, estás bien cansado, pero no puedes dormir. No, no puedes dormir. Tampoco te da mucha hambre, ¿eh? A veces sí, el hambre es diferente, ¿no? Pero el tema del descanso. Sí, es difícil dormir. Pelota rebotada, se va afuera. Sigue ganando Rayados, 5 minutos del segundo tiempo. Gracias por acompañarnos aquí a través de la señal del líder mundial y ESPN, más líder que nunca, y de Disney Plus. Tecate jugando con el Hueso Reyes. Ahora Oliver Torres trata de pasar entre dos. Hay una falta. El árbitro señaló falta, me parecía que no. Pero bueno, la pelota es para el equipo de Monterrey. Fíjate, por derecha, hoy juega Chávez, pero tienes a Eric Aguirre. Por izquierda, hoy juega el Hueso Reyes, pero tienes a Arteaga. O sea, es un equipo con gran competencia deportiva en las diferentes posiciones, una gran inversión. No sé lo de este muchacho Torres, ¿no? El argentino. Si está disponible o no en las posiciones, pero normalmente de medio campo adelante también hay muchas opciones para modificar, ¿no? En caso de hacer una modificación. Noticia de último momento. Con B365 desde un 0-0, una falta o hasta un saque de banda son increíbles. No importa el momento, B365 marca la diferencia. Saque lateral. ¿Quién te parece que le vendría mejor al San Luis en caso de un cambio, Richard? ¿Klimovic o Galdames? No, a mí me gusta más Klimovic. ¿Te acuerdas el torneo pasado que nos tocó? Qué bien arrancó. Arrancó con goles. Sí. Arrancó bastante bien, jugando ahí muy cerca del delantero, un poquito atrás, robando pelotas, con la verdad un fútbol atractivo, interesante. Y después fue intermitente a lo largo del torneo, ¿no? Increíblemente, me gustaría más esa modificación para tratar de acompañar un poco a Salsa Monch jugando atrás del centro delantero, ¿no? Ok. Sí, suena interesante. Arrancó bien el torneo, luego perdió la titularidad. Dourado, este ha sido titular desde que llegó el exjugador del Inter de Porto Alegre. Te decía de Oliver Torres, el que se ve mejor, ¿no? En esa posición. Sí. Es un jugador que prometía mucho desde que arrancó su carrera y no ha terminado de cuajar. Sí. Bueno, en España y Portugal no terminó de hacerlo. Ahí le da la pelota. Aquí está. Hoy un buen partido, sí. Dando buena distribución. Aquí está John. Y tirándose un poquito a los costados, acercándose para asociarse con Canales, con Berterame. Creo que ahí luce un poco más, ¿no? Sí. Saludos a toda la gente que le va a los Rayados y que nos sigue en el estado de Nuevo León o donde quiera que estén. Allá va el Tecate. El Tecate llega a la pelota. Tecatito Corona. En la marca de Juanpe, el español. El histórico de Girona. Viene la pelota, raya final. El centro un poquito arriba buscando a Berterame, que tiene muy buen resorte. García para Joao Pedro. Joao Pedro la tira larga. Tan larga que sale así Melé. Y encontró bien a Oliver, el uruguayo. Lo hizo con todo el conocimiento de lo que iba a suceder porque ya había visto a Oliver. Nos dan el dato de que es la primera vez que tiene un portero uruguayo el equipo de Rayados. Su segunda participación apenas. Ha sido seleccionado. Sí, uruguayo. Jugó recientemente con la selección de Uruguay. Entonces debe tener un muy buen nivel, ¿no? Andrada no fue ni registrado. No, ya no. Sí, tiene buen nivel. Es uno de los porteros de la selección nacional de Uruguay. Con Bielsa la pelota la tiene John Stefan. La juega para el Hueso. Reyes va para adelante. La pierden. Salda Monch ahora. No encuentra por dónde. Jugando aquí, en donde recibe allá por el sector de la izquierda Sanabria y luego juega para la salida. Juanpe en corto, el toque para el francés. Ahora Román Torres y acá viene el Atlético de San Luis a raya final. Jean-Philippe fuera de lugar. Ricardo. Estaba mal
en mala posición el asistente para marcar este fuera de lugar. Lo tomó mal parado, esa es la realidad. Levantó la bandera, no sé si sea fuera de lugar o no, pero No, pues no estaba en buena posición. Bueno, da el pase. Sí. Ahora sí la levantó. Es que al medio tiempo ya le dijeron, oye, no, nada de que aguántame tantito. Tú levanta la bandera si ves el fuera de lugar, ¿no? Sí. Yaitu te regala 1,000 pesos al registrarte. Duplica tu primer depósito hasta por 3,500 pesos y gana antes gracias al pago anticipado. Descarga la app y empieza a ganar en grande con Play-Doh. Fíjate, Rayados, ¿te acuerdas de la problemática en el inicio del partido para salir jugando y no pasaba, ni siquiera de un cuarto de cancha? Y ahora utiliza mucho el trazo largo, saca al equipo, recupera o pierde la pelota, pero en campo ajeno, y ahí ya estás mucho más cerca, ¿no? De que te hagan, de poder hacer daño al rival. Y si llegas a perder la pelota, bueno, el equipo empieza a retroceder, porque tiene controlado el partido hasta el momento el equipo de Monterrey, a no ser que venga un movimiento sorpresivo por parte de Abascal, ¿no? Sí, en el gol la agarraron muy adelante al San Luis, vino la pelota pues más o menos larga media cancha para el Tecate, y el Tecate sabía que tenía que soltarla rápido para Canales, y de ahí surgió el gol. Sí, así fue. Águila, jugando con Sanabria. Este suele irse mucho, pero no lo ha permitido tanto Ricardo Chávez. Está bueno ese duelo en aquel sector. Salida de Melé, el balón está afuera, saque lateral, el regreso del arquero uruguayo, movimiento de manos. Y acá está Román Torres, raya final, balón rebotado. ¿Quién es el último que la toca? Sí, parece que le rebota, sí, ¿verdad? Le rebota a él. Sí. El Hueso Reyes rebota la pelota, le pega al jugador de San Luis, a Román, y la pelota abandona el terreno de juego. César Caballero en la cancha. Pietra, hace unos minutos hablaban del tema de la portería de Rayados. Te cuento un poco de la actualidad de la situación de Esteban Andrada. No fue contemplado, aunque tuvo un muy buen mundial de clubes y eso lo ha revalorizado. Rayados espera poder deshacerse de él. Él tiene contrato vigente. En dado caso de no poder encontrar un equipo, es probable que se opere del codo derecho para reparar una dolencia que lo ha venido molestando. Así que serán días fundamentales en el futuro de Esteban Andrada, que me parece después del mundial de clubes se revalorizó bastante. Ay, fue muy larga esta pelota. Tienes toda la razón. Andrada fue de los mejores de Monterrey en el Mundial de Clubes. Sí. Dejaba mucho espacio la defensa de San Luis. Sí, ahí salió en línea. Ajá. La verdad es que hacen un buen movimiento, pero sí estaba adelantado Tecate. Era evidente que lo iban a marcar, pero finalmente la jugada no trascendió. Este es Juanpe. Más de 250 partidos con el Girona. Veo más cerca la posibilidad del segundo de Rayados, por los espacios que deja de repente San Luis y por la necesidad de ir al frente. A ver aquí. A ver en esta. A ver aquí Oscar Macías abre el balón de primera. Es que no había de otra, Si no, el esférico se le iba a ir a Miguel García. Viene de primera y ahí está el técnico español. Trabajó en básicas en cantera del equipo de Sevilla. Cuando Berizzo, que dirige al León, claro, dirigía al Sevilla. Aquí viene el Tecate, Berterame la pide, el Tecate mete el servicio, Verte, Andrés Sánchez, quién sabe cómo, pero pudo resolver el problema, se le pudo pasar entre las piernas, La verdad es que conectan. Lo del Tecatito, primero la recepción que hace para que la pelota no salga y después cómo se enfila en cara. Y después le ayuda un poco el desvío del defensor para que Berterame quede totalmente de frente al arco, conecte la pelota y nuevamente esos reflejos de Andrés Sánchez, una jugada exactamente igual a la que vimos en el primer tiempo, con la pierna alcanza a reaccionar el arquero mexicano. No, es que sí lo hace muy bien. Primero pensé que había cerrado porque le podía pasar entre las piernas, no. Estira un poco la pierna para que el balón le pegue ahí. Como recurso, ya. Es un gran recurso. Y la pelota la había desviado Juanpe, precisamente el español. Aquí está el Tecate, hacia raya final, el pase de vida, el disparo del Hueso y luego el balón para tiro de esquina, Richard. El Hueso con la derecha. La verdad es que le quedó a la derecha y le pegó muy mal, raso, o sea, tenía para hacer mucho más. Qué desborde, qué facilidad para desbordar, y esta diagonal es maravillosa.
el toque de Canales, pues como es un genio, ¿no? Tocando la pelota para un jugador que queda de frente al arco, pero le queda a la derecha. Reyes no conecta bien, no le puede dar dirección, y el jugador que está enfrente de él termina tapando la oportunidad. Canales para el tiro de esquina. Cerca el segundo de Rayados. No descuiden al 93. No lo descuiden. Viene el centro. El corte defensivo. Otra vez jugada del Tecatito, la anterior. ¡Ey, Vasco! Javier Aguirre, ¿te gusta esa versión del Tecate? No, ya no le preguntes, ya convócalo. Ya está para la siguiente. Hay una faltan algunos partidos todavía este año. Muy interesantes, ¿no? Sí. ¿No? Contra equipos asiáticos. Corea y Japón Sí. son buenísimos. Muy buenos partidos. Lástima que son en Estados Unidos, estaría bueno que fueran en condición de visitante, pero no dejan de ser atractivos esos partidos porque son fútbol distinto, ¿no? Y dos equipos ya clasificados al Mundial. Dos selecciones ya en el Mundial. ¿Qué reclama el corcho? Pelota que tiene Monterrey. 61 minutos de partido. Ahí está Andrés Sánchez. Dos extraordinarias jugadas para evitar gol. Sí, de hecho el marcador estaría más holgado para Rayados, de no ser por dos jugadas de Andrés, ¿no? Que bien mencionaste. Y ahora cuidado porque sabes que desde ahí Canales pues puede sacar un centro disparo de esos que buscan el segundo palo, ¿no? Vamos a ver. Y va a ser Oliver. Jugada prefabricada, Berterame, tiro. Qué buena jugada. Muy buena, no le dio la dirección Canales, pero estas son las que se practican y regularmente Canales es muy certero. Esa es la diferencia, Pietra, entre pelota parada y táctica fija. Una Sí. pelota parada es cualquier pelota que eso. esté detenida, un saque de banda, un despeje, lo que sea. Y táctica fija es, en una pelota parada, movimientos estratégicos, o sea, buscar a través de un movimiento generar peligro, ¿no? Y como es en el básquetbol. Sí, y creo que entonces meterá los dos. Vamos ahorita con César Caballero porque Monterrey sigue encima. Aquí está el juego de Oliver Torres y luego se va la pelota. César Caballero. Se van a venir un par de modificaciones, Pietra, del conjunto de San Luis. Guillermo Abascal sabe perfectamente que el partido lo tiene totalmente controlado el conjunto de los Rayados de Monterrey, así que va a mandar a la cancha a Benjamín Galdames y a Mateo Kilmovich, quienes estaban calentando prácticamente desde el primer tiempo. Los que se retiran son Jean-Philippe de Oliveira y también Luis García. Sí, Luis Miguel García, ¿no? Sí, 14. Sí, entra Galdames y Klimovich. Vamos a ver las posiciones, a ver si hay alguna modificación en lo táctico, ¿no? Sabíamos que Filipe estaba como segundo punta. Vamos a ver, Galdames va a jugar un poco más por el costado, me parece. Ya lo estaremos comentando, Pietra. ¿Y se quede con un eje de ataque? Un eje de ataque o igual, dos puntas, ¿no? Y tratar de que Klimovich, de que Lamont siga siendo media punta. Ok, ya nos dirás. Aquí viene entonces Román Torres tocando por el centro. Mateo Klimovich, el argentino-alemán. Pelota para Óscar Macías. Se hizo de la titularidad y tuvieron pues que deshacerse de Güemes, que había tenido muy buenas temporadas en este equipo. Güemes ahora en Santos de taconcito. Y luego el centro de Sanabria. Galdames estaba en el área buscando la portería. Qué buena penetración, ¿eh? Sí, mira, saliendo bien, esto era falta de Sal Lamonch. El árbitro dice adelante, aquí viene Canales con el balón, Canales sigue, Canales, estaba abriendo unos canalotes ahí por el centro. La verdad es que el movimiento de Tecate no le favorece. Ahorita comento. A ver, porque aquí ahora el Tecate le devuelve Canales. Sí, Tecate va en diagonal hacia donde va la pelota y termina por estorbarle a Canales. Entonces llega el momento en el que Canales no tiene ya otra opción más que seguir con la pelota él mismo, ¿no? Y lo hace bastante bien, llega hasta la nariz del arquero. Sí, y esta. Qué buena del Corcho, el Corcho, ¿no? ¿Quién era? No, era Medina. Medina, sí. John Medina fue el que cortó perfecto el colombiano. Con Play Do It gana antes de que termine el partido. Si tu equipo alcanza una ventaja de 2 goles, en ese momento cobras Play Do It, los pagos más rápidos del mundo.
Te decía el movimiento del Tecatito, digo, es un jugadorazo, por supuesto. Pero en vez de llevarle gente a esa zona, quítale gente y dale opciones de pase al que trae la responsabilidad de la pelota, ¿no? Pero qué buena jugada de Canales nuevamente, que fue el artífice del gol regiomontano. Buen partido del español, de los españoles. Es un gran jugador, ¿no? Sí. A veces desespera un poco, que se tira muy atrás o viene mucho por la pelota, sobre todo cuando estaba con De Michelis, ¿no? Se le criticaba mucho que venía mucho por la pelota, pero es un gran jugador, la verdad, el español. Aquí hay una falta. Ahí está Galdames ya por derecha y Klimovic tratando de acompañar un poco más adelante, ¿no? Sí. Cada vez más españoles llegan a nuestra liga. Sí. Hace algunos años te ibas a imaginar en un campo, en un partido de la Liga MX, tantos españoles. No, y con los dos equipos, ¿eh? Y luego sí. los cuerpos técnicos y los preparadores físicos, sí. y hoy está muy de moda, ¿no? Un equipo que ha sido campeón del mundo, ha sido campeón de Europa. Es un equipo que a raíz de aquellos Juegos Olímpicos de Barcelona, pues en muchos deportes ha destacado, ¿no? Sí. Llegó el super dúo. Llévate 2 Famous Star con carne de res o pollo por 139 pesos. Solo en Carl's Jr. ¿De qué la quieres, Richard? Pues esa se ve muy buena. De res pollo. ¿Tú, Césare? No, yo sí carne de res, Pietra. Si le vamos a entrar a romper la dieta, que sea con todo. Que sea con Toño, Lupe y Flor. Sí. Pues yo me voy a comer las dos. Qué rico. Total, pues ya vamos a romper la dieta. Pelota que tiene el equipo de Rayados. Rayados sabe perfectamente que necesita otro gol y ha tenido los espacios para hacerlo y las oportunidades entre la gran actuación del arquero y 2 o 3 fallas que ha tenido, ¿no? No ha podido aprovechar, pero el partido está abierto también para que San Luis lo empate. Ya hizo 2 modificaciones el técnico Guillermo Abascal, buscando el empate rápido, pero también hay espacios para que Rayados aproveche. Lo lleva el Tecatito. ¿Sabes qué, Juanpe? Muy inteligente, lo frenó un poco al Tecate, ¿eh? Y es lo que reclama Corona. Iba a toda velocidad por la pelota y le metió el jaloncito, Juanpe. Hay quien le llama oficio, ¿no? Sí. Sí, de repente así un cabezón es oficio. Oficio, sí. Sí. Otro cambio, prepara el técnico. Cuando la pelota la toma el Hueso, va para adelante el Hueso, juega con Corona y el Tecatito retrasa a John Stefan Medina. Eso. Juega con Corona y el Tecatito retrasa a John Stefan Medina. Aquí con el que está libre prefiere irmele por la pelota, ya la deja en Sergio Ramos. Más responsable este Sergio Ramos
Sebentar guys. ¿Por Venezuela o es nada más de donde lo han llamado, César? Es nada más de donde lo han llamado. Hasta el momento ha tenido actividad solamente con Venezuela, pero en inferiores. Así que si en algún momento a México le interesa, también podría hacer el esfuerzo y llamarlo también. Pero al menos al día de hoy solo ha tenido actividad con la Vinotinto en categorías inferiores. Ya vienen cambios también de Rayados. ¿Y ya viste quiénes son? A ver, Chéchare. Venga. Torrent va a fortalecer su juego por las bandas y vaya a meter al terreno de juego a Gerardo Arteaga y también a Eric Aguirre. Los que se van a retirar es con el número 21, Luis Reyes. Esa es la primera modificación que está anunciando el cuarto árbitro, y con el número 2, Ricardo Chávez. Así que prácticamente es hombre por hombre en los laterales. Claro. Los costados. No, es que es muy sencillo. O sea, los carrileros, o sea, estás hablando de línea de 5, ¿no? Con 3 centrales. Te aportan mucho más en el plano ofensivo y defensivamente pues tienen cierta responsabilidad. Ahora me parece que esto ya se conforma más como una línea de 5, con más precaución atrás en la marca, pero ninguno de los dos sabe o no descuida mucho tampoco el ataque. Son buenas opciones. A mí Arteaga me encanta, se me hace un jugador que en el Mundial de Clubes tiene una gran participación, tiene experiencia europea, y Eric Aguirre también de amplia experiencia jugando en esa posición. Entonces me gusta el cambio, no solamente para buscar asegurar el resultado, sino también pensando en poder sorprender al frente, ¿no? Sí, mira, Monterrey. Canales, el Tecatito. Gol. Fuera de lugar. Fuera de lugar. Posición adelantada. Hay que verlo, ¿eh? Está muy justito también otra vez. Qué pase. Qué pase y qué buena definición, ¿eh? Gran jugada. Sí, vamos a ver. Pero la veremos. Sí, Adelantado. Sí hay. Adelantado. Sí. Bien el auxiliar de aquel lado. Bien. Qué bien. El pase de Canales otra vez extraordinario. El movimiento de Tecate y después la definición, ¿no? Bastante bien, pero es evidente que había fuego. Noticia de último momento. Con B365, desde un 0-0, una falta o hasta un saque de banda, son increíbles. No importa el momento. B365 marca la diferencia. Berterame, como hoy están marcando la diferencia de Catito y Canales. Y Berterame para la definición del gol. Malo el pase. Se va. Saque lateral. Interesante lo de Torrent, ¿eh? La verdad modifica los dos carriles por fuera. Refresca la posición en el tema de marca defensiva. Y aparte, pues te da para que los dos saben ir al ataque también. No, y para nada te bajan calidad de jugadores. No. Te lo dije hace un rato, ¿te acuerdas? De Arteaga, las me opciones dijiste. que tenía Eric Aguirre por el otro sector con Y Chávez. Eric Aguirre también es jugador talla selección nacional, los dos. Aquí es donde puede sorprender San Luis, ¿eh? Vamos a ver. Ese es Joao Pedro. Ya tuvo 2 remates al... Sí, ya tuvo 2 posibilidades. la peinada de Dourado y el del travesaño de Joao Pedro. Viene centro. Ahora no alcanzaron a hacer el remate. La pelota de Sanabria va para atrás para el arquero Andrés Sánchez, que la juega para el joven Suárez. Aquí el México venezolano en el juego para el francés. Ay, se la tiró atrás. Alcanzó a jalar la pelota. No la jala, se va de contraataque. Sí. Vele. Pechito, papá. Aquí está Klimovic. Pues Galdames. Luego Saldamonch. Abriendo para Sanabria. Sanabria con la pelota. 74 minutos. Berterame en el juego para Canales. Jugada coqueta de Canales, que además era con toda la intención de encontrar al Tecatito Corona. El juego, padre, jugó en México, por eso nació
México o en Cruz Azul. Arteaga. Viene Arteaga, el pase de vida, tiro de Eric Aguirre, así llegaron los dos y luego el corcho con una pelota por arriba. Interesante, ¿no? Los dos carrileros participaron en esta jugada. Los dos, y los dos que acaban de entrar. Sí. Termina, ahí la vemos, pum. Terminado el partido, continúa jugando en el casino online. Regístrate y recibe hasta 5,000 de bono de bienvenida. Vive una experiencia Codere. Ya estamos en un momento del partido donde el tema físico y las posiciones empiezan un poquito a estirar el juego, hay más espacios y vamos a ver. Joao Pedro, el balón pasa. Arteaga lo manda para afuera, atento Arteaga, y estaba Galdames en una buena jugada del San Luis. Ahí le falta a Galdames ganar la posición, anticiparse, ahí tendría que haber anticipado al carrilero, que hay que reconocerle el gran recorrido de Arteaga, ¿no? Sí, Arteaga, pero tiene razón, una pelota Sí. que llega a segundo poste, el que anticipa las lleva todas de ganar. Vaya, yo estoy hablando como delantero, ¿no? Ve y anticipa. Claro. Lo mismo te voy a decir como defensor, qué buen recorrido, tienes que estar ahí para que no te gane el delantero, ¿no? Entonces cada quien defiende lo suyo, pero me parece que Galdames más fresco, bueno, los dos acaban de entrar. Sí. Aquí viene Salamouche con el centro. El corte de parte de Sergio Ramos. Y la pelota que tiene Berterame para el Tecatito. Tecatito va a llegar primero el defensa. Se vio más rápido Sanabria en esa pelota con el Tecate, que creo que le dudó un poquito. Es que la recepción, el control no es bueno. El control no es bueno porque si hace bien el control, a pesar de que le hubiera ganado la posición Sanabria, él tiene la habilidad y la velocidad para tratar de encararlo. Sí, así que el partido está como para el 2-0 o el 1-1, aunque suene a Pietradato. Sí, porque mira así, güey. O sea, 2-0 o 1-1, ¿sí? Pero sí. Sí, lo más seguro es que caiga el gol de San Luis o del Monterrey. Exacto. Eso es garantizado. Exacto, aquí hay análisis profundos. Ustedes, por eso no paramos. Viene el centro. Suárez mete el servicio, lo mide Meleva de puños y Berterame como sea a sacarla de ahí. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. Si apuestas tus 1,000 a que habrá más de 2,5 goles en este partido, cobrarías hasta 2,050. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ramos cortando, otra vez Sergio Ramos. La salida, aquí viene el equipo de Rayados, tiene que frenar Oliver Torres para tocar a Arteaga. Nuevamente el español, la deja ahí para Canales. No sé, pero te podría asegurar, Pietra, que hablaron con este hombre que trae la pelota, con Sergio Ramos, para que cumpla su misión primaria, que es defensa central. Y vaya que para mí de lo mejor que ha habido en la historia del fútbol. Fíjate, sí. Jugador. Y después ya si puedes, nos aportas allá arriba cuando vayas a rematar. Pero no te me vayas en una jugada que no es pelota parada y desprendas y me abandones la posición, ¿no? Hoy se le nota mucho más responsable. Es cierto que es una línea de 3. Es cierto que está cobijado con Medina, con el Toro, que en general ha tenido buena participación. Pero sí lo veo mucho más, no sé si consciente de que esa es su función primaria, ¿no? Sí, lo pone Domecq Torrente de líbero y dice, ahí estás. Ahí estás, ahí te Ahí quedas. estás, vete a los tiros de esquina. Allá te me vas cuando la pelota esté detenida. Que además es especialista en eso. Totalmente. ¿No? ¿Qué? Era Cortizo. Jordi Cortizo, que bien podría ser titular en muchos equipos, Jordi. Surgido de Querétaro junto con Marcel Ruiz. Se va a Canales. Le va a dar descanso. A ver, César, dale.
A ver, se viene al terreno de juego Jordi Cortizo, quien no jugó en la primera jornada del torneo debido a problemas físicos, ya está al 100% y entra a la cancha, se retira Sergio Canales. Les amplío un poco más el tema de la información de Javier Suárez, compañeros. Ha tenido actividad con Venezuela, categoría sub-19, pero también ha tenido actividad con México, categoría sub-17. Así que es una posibilidad para las dos selecciones. Ojalá tenga una carrera exitosa. Esperemos que sí. Sí, claro. Mientras que tenga más minutos, ¿verdad? En el equipo de San Luis ahora, prestado de Cruz Azul. Aquí hay una falta. Sí, ya se nota, refrescó los carriles, ya lo decíamos con Arteaga, con Eric, y ahora saca, qué gran actuación de Canales, hay que decirlo, y mete a un hombre que te puede dar esa posesión larga, ¿no? Ese es un jugador que sabe tener la pelota, es uno de esos jugadores que todo el mundo le quiere dar la pelota porque sabe qué hacer con ella. Entonces va a tratar de tener más el balón y tener posiciones largas y defenderse Pietra con la pelota, ¿no? Yo creo que es la intención de Domenech. Sí, aquí está Suárez, sí, con la entrada ahora de Jordi Cortizo. Tecatito, muy buen partido del Tecate, ahí en el juego para Oliver, y Oliver otra vez para Corona. Sí, Corona, Galdames no le puede robar la pelota, la protege muy bien. No hay falta, dice el árbitro. Óscar Macías para adelante, Joao Pedro la va pidiendo. Sigue Óscar Macías, tiene que abrir para Galdames. También está Klimovic. Centro buscando a Joao Pedro. Cabezazo defensivo de John Medina. Todavía por arriba la pelota. Acá la tiene Suárez. Seguro, me gustaría preguntarle a César si le dieron una buena regañada al Tecate, ¿no? Por no soltar esa pelota y originó una posibilidad clara de gol para San Luis. Sí. A ver. Revivió en la acción esta. San Luis a raya final. Macías alcanza a meter una diagonal ya más desesperada que otra cosa. Galdames en la barrida quiere ganar la pelota, pero misma que es para el equipo de Monterrey. Van a venir más cambios, César. Sí, se van a venir dos últimas modificaciones por parte del conjunto de San Luis. Guillermo Abascal va a quemar las naves, se va a venir al terreno de juego con el número 62, José González, y con el número 16 va a entrar Jaciel Marchand. Son los dos hombres que vienen a la cancha. Entre los que se van a retirar está con el número 19, Sals Lamonch, y falta una modificación más que sería Óscar Macías, quien en este momento se retira de la cancha. Marchand está debutando, César. Sí, está debutando. Es un futbolista que tiene pasado en Liga de Expansión, particularmente con los Leones Negros. Tuvo una muy buena temporada con el equipo tapatío, así que de ahí lo jalan para acá al Atlético de San Luis y hoy está haciendo esta presentación en Primera División. Oye, te preguntaba, Richard, ¿tú sí le pegaron su regañadita al Tecatito en esa? Mira, más que la regañada fue el empellón que le dieron ahí en la banda. Descuadraron al pobre del Tecatito, se lo llevó Óscar Macías. Ya no era necesario regañarlo con el golpe que se llevó. Ya no le quedaron ganas de retener más la pelota. Bueno, pues ahí está el Tecate, ¿no? Ya se ve cansado, también hay que decirlo. Creo que ha hecho un buen partido y repito, jugando en una posición diferente, ¿no? Que le encontró Domenech y que creo que le ha sacado provecho, sobre todo en el Mundial de Clubes, ¿no? Ah, sí. Lo jugó muy bien. Ahí está lo que decía César, sí. El empellón que le dio Macías. Suárez comete falta. El árbitro la señala, ha llevado un buen arbitraje, ¿no? En general, un poquito de la mano, pero yo coincido contigo, aunque sí llevaba dirección de puerta. No, bueno, lo del asistente, ¿no? Que se quedó ahí pendiente en la jugada del gol, pero en general me parece que, a mí me da gusto que aparezcan árbitros nuevos, diferentes, que reciban oportunidades y que las aprovechen también, ¿no? Creo que no ha sido factor definitivamente en el partido. Terminado el partido, continúa jugando en el casino online. Regístrate y recibe hasta 5,000 de bono de bienvenida. Vive una experiencia Codere. Largo balón buscando a Jordi Cortizo. Aquí lo tiene Andrés Sánchez. 84 minutos de partido. El juego se ha hecho veterano. Suárez tiene la pelota. Entregando para Juanpe. El español aquí por el centro. Rayados prepara cambio.
Pelota a la izquierda. De parte de Marchand. Observa Rayados, Pietra. Ordenado. Todos atrás de la línea del balón. Yo creo que lo más rápido para solucionar un problema como el que se presentó la semana pasada es el cero atrás. El cero atrás es fundamental. No se ha visto exigido al máximo el arquero Melé, me parece. Línea de 3 sólida. Muy responsables todos. Modificó, refrescó posiciones. Ahora se va el Tecate, ¿no? Ya cansadón César. Sí, última modificación por parte de Rayados de Monterrey. A la cancha Roberto de la Rosa se retira el Tecatito Corona, que me parece ha tenido un muy buen partido de fútbol esta noche aquí en el estadio Alfonso Lastras. Compañeros, la próxima semana el San Luis va a visitar a las Chivas, mientras que Rayados de Monterrey se va a medir al Atlas. Pero en medio de eso va a estar el juego de estrellas entre la MLS All Stars y las estrellas de la Liga MX. Por Rayados de Monterrey estarán en ese partido Sergio Canales y también Sergio Ramos. Del lado de San Luis, Rodrigo Dourado ha sido convocado por André Jardine para ese duelo. Sí, Jardine, su jugador de mega confianza en el medio terreno era Dourado. Sí, de todos los que pasan por San Luis. Qué jugador. Siempre cumplidor, siempre muy regular en su rendimiento, ¿no? Sí, muy. Y bueno, va a haber, ya sabes que es un show, ¿no? Ahí de pégale al travesaño. Sí, de todo todo tipo de actividades. Y después el partido entre... Como lo hacen otras ligas, ¿no? Sí. El base, el básquet en Estados Unidos. Sí. El juego de estrellas, exactamente. Y el domingo, juego que promete, ¿eh? Sí. El campeón de campeones, caramba. 2 equipos, uno hizo 4 goles, el otro 3. El miércoles en la fecha 2. El Toluca, campeón, contra el América, subcampeón y campeón del torneo. Que Toluca cuidó un poco más a jugadores, ¿no? Sí, salió con más Gallardo, más alternativo. Angulo, Luan, en fin, el mismo Paulinho. En fin, va a estar interesante el partido. Va a estar bueno. Tiro de esquina para Rayados. Ahí sí, atención con Ramos. La va buscando y lo protegen bien. Toque por derecha. Acá está el servicio. Águila lo corta. Lo tiene Klimovic. Aguanta un poquito. Juega para Galdames. Galdames va a perder aquí el balón. Finalmente le cometen falta. Qué bien Arteaga. Arteaga sabe que vienen de una pelota donde se fueron todos los defensores a rematar. Y realmente ahí corta la jugada, mira. Corta la jugada. Gana tiempo. Se acomoda el equipo. Y adelante. Klimovic. Mateo intentaba el pase para Galdames. También se movía Joao Pedro. Acá Jordi Cortizo. Falta. Así como alabamos a Klimovic en aquel partido contra América, no ha pasado nada, ¿eh? Desde que entró no ha pasado nada, absolutamente. Si acaso la ha tocado, ¿eh? Vemos la repetición. Fue estrellarse Cortizo, ¿no? Arteaga. Arteaga sigue. A raya final. Mete centro. Y ahora González, el grandote. Vamos a ver en la salida si la puede hacer. Zurdísimo, no se pudo acomodar. Y luego termina cometiendo falta. Mucho más el aporte de Arteaga, ¿no? Amarilla. Sí. Arteaga, desde que entró, bueno, se nota luego que es un jugador muy confiable. Para mí, a mí me encanta. Me gusta. Fácilmente podría estar en selección. Difícil. Por selección. Tiene mucha competencia ahí con Gallardo, con el mismo Jesús Angulo de Tigres, que es más marcador. Mateo Chávez. Hay mucha conferencia. Qué bueno que hay opciones, ¿no? Hay más. Mateo Chávez hizo gol hace un par de días contra el Gent de Bélgica. Pero hay más competencia en la lateral izquierda, creo, que por la derecha. Bueno, por la derecha, pues ya sabes, ¿no? Con Jorge Sánchez, este muchacho. Pues el mismo Araujo. Reyes, Araujo. Kevin Álvarez creo que se ha quedado un poquito atrás. Este muchacho que está en Dinamarca también, Huescas. En fin, hay opciones. Hay buenas. Esta es buena. Joao Pedro no alcanzó el pase de Klimovic. Noticia de último momento con B365 desde un 0-0. Una falta o hasta un saque de banda son increíbles. No importa el momento, Bet365 marca la diferencia. Hay que decir que ha sido
no puedo decir brillante, pero es una buena exhibición de Rayados. Tenía que ganar, viniendo de una derrota importante, conforme una línea de 5, 0 atrás hasta el momento. Han generado opciones de gol, por lo menos 4 o 5 me parece con mucha claridad. No es una actuación brillante, pero hoy había que ganar sí o sí. Y finalmente parece que está saliéndose con la suya el técnico, iba a decir español, pero los dos son españoles, ¿no? Estoy hablando de Domenech. Hoy estamos viendo un partido en la Liga Mexicana, quizá de la historia de los demás españoles en el campo. Sin duda. Entre los cuerpos técnicos y los jugadores. 4 minutos más. Aquí nos lo muestra. Y aprovechamos para escucharte aquí abajo, César. 4 minutos más de partido, Pietra, en los que San Luis intentará rescatar por lo menos un punto esta noche. Hablaban del tema de los técnicos, la gran diferencia de edad que hay, la brecha, ¿no? Abascal, 36 años de edad apenas. Él fue futbolista y se retiró a los 18. Del otro lado, Torrent, con 63 años de edad, una carrera muy vasta y muy amplia en Europa. En otro universo, creo que hasta podría ser su papá, Domenech Torrent, de Guillermo Abascal. ¿Sí? Oye, Ocampos, ¿qué sabes, César, de Lucas Ocampos? Y por supuesto ya nos decías de lo de Osa, ¿no? Que es una baja para mí importantísima en Rayados. Ojalá se recupere rápido, ¿no? Sí. Bien, el tema de Lucas Ocampos no estuvo convocado esta noche porque no está físicamente al 100%, ha tenido algunos problemas físicos en los últimos días y por eso no entró en la convocatoria. Se habló de que estuvo en el radar del Oviedo en las últimas semanas, sin embargo me confirman de la directiva de Monterrey que no es cierto, que no ha llegado ningún tipo de acercamiento u oferta por los servicios de Lucas Ocampos y esperan tenerlo de regreso a más tardar en un par de semanas. Qué grandes campañas tuvo con el Sevilla, campeón de la Europa League. Su primera temporada en México fue muy buena. ¿Te acuerdas que se perdió la final? No, bueno. Se perdió la final y por lo que quieras, hizo mucha falta. Mucha falta, pero luego cuando regresó Pietra, ya no regresó a nivel. No lo ha vuelto a tomar. Por eso es importante que lo retome él y por supuesto de Osa, que me parece que es, bueno, en poco tiempo se convirtió en un gran jugador en Rayados, ¿no? Sí. En el centro todavía vive el Atlético de San Luis para buscar el empate. Hay que ir a las ultimísimas. Aquí está el servicio de Galdames. No encontró un receptor y la pelota va para afuera y se apura Suárez para tratar de encontrar el empate. Desesperado el técnico. Viene la pelota aquí con Juanpe. Juanpe en corto. La tiene Klimovic. Busca filtrar, el pase es malo. Sí, difícil entre el carrilero y el lateral. Es una línea de 5 ya marcada, fija. Y la verdad ha sido muy responsable el día de hoy, insisto, lo de Sergio Ramos, ¿no? Haciendo lo que se le pidió. Sí. No se separen de ESPN. Seguimos con fútbol picante para analizar toda la jornada esta de viernes de 3 partidos. ¡El rebote! Por poco Juanpe encuentra su gol, por poco el español de espalda al marco y con la cabeza, y lo sabe Joao Pedro, que estuvieron cerca de conseguir el gol del empate. Ahora viene esta larga para De la Rosa, sale con la cabeza Andrés Sánchez. Richard, no te puede pasar eso en un saque de banda, el arquero se confunde, el bote, o sea, mira, aquí está la repetición. Esa pelota no tiene que botar y después la salida es pésima del arquero en primera instancia y después alcanza a rectificar cuando cierran los centrales, ¿no? Le pegó con la nuca, Juanpe. Con la espalda. O casi las encima abajo, cuello, espalda. No sé, pero por poco, y Joao Pedro, sabía que estaba ahí la posibilidad del gol. Arriba la pelota. La corta Sergio Ramos. Aquí está Klimovic con el centro, lo busca González. Suárez atrás. Marchand entregando para Suárez. La gente pide el último suspiro. Ya no hubo. Se acabó el partido. Le gana Torrent a su ex equipo 1-0 con gol de ex de San Luis, Berterame, puro ex. Mira, todos los jugadores de San Luis van a saludar al profe Torrent. Eso te habla, por supuesto, que hay una gran relación, de que
Pues él se fue porque la opción era importante dentro del fútbol mexicano, lo quieren, lo respetan. Y bueno, creo que ha sido un partido, no voy a decir redondo, Pietra, para Rayados, pero era muy importante sacar el triunfo hoy en condición de visita, con ausencia de De Osa, la recuperación de Canales, que hace un gran partido, viene el Tecate en general, gol de Berterame, y bueno, San Luis finalmente en casa, no empieza con el pie derecho, pero sumó 3 de visitante y ahí va. Sí, Ahí va. va a competir el Atlético de San Luis. Y este muchacho es intenso, se ve que vino comprometido a dirigir a este equipo. Le duele sin duda como tiene que ser la derrota y buscará soluciones para el próximo partido en casa. Sí, mira, le fue a dar el abrazo a Sergio Ramos, él surge de Sevilla, Sergio Ramos también. Entonces ahí está el abrazo de dos ex del equipo andaluz. Pues ya nos vamos, mi Richard. Gracias, mi Pietra, extraordinaria tu narración como siempre, Pietra, y agradeciendo como siempre a todos nuestros amigos. Y César Caballero, formidable en la cancha. Hoy todos en manos de Pepe Castillo en la producción. No se separen porque viene fútbol picante. ¡Gracias! ¡Adiós! Este programa es presentado por Caliente.mx. Entra ahora, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo en tu deporte favorito. La pasión de la Liga MX está de vuelta en ESPN. Regresa la emoción, la rivalidad y la pasión. Los equipos se renuevan, las ilusiones se encienden. Cada jornada puede cambiarlo todo. Disfruta de toda la temporada de la Liga MX por las señales de ESPN y Disney Plus. Los retornos más impactantes del boxeo están en ESPN Knockout. Todo mundo conoce el poder de Manny el Pac-Man Pacquiao, quien regresa al ring. Pacquiao busca continuar su leyenda, quitándole el cinturón welter a Mario Barrios. Mañana, sé testigo del regreso de Manny Pacquiao por ESPN y Disney Plus. En los cuartos de final de la UEFA Women's Euro se enfrentan dos grandes equipos. Francia hizo una fase de grupos perfecta. Su rival será Alemania, las subcampeonas del torneo pasado. Este sábado, Francia, Alemania, por ESPN y Disney Plus. Llegó el momento de dejarlo todo. Tour de France, la carrera que te convierte en leyenda. Este sábado se corre la etapa 14 por ESPN 3 y Disney Plus. Los mejores partidos internacionales tienen su lugar en ESPN. Ahora es el turno del mítico Grasshopper para recibir la visita de los martillos del West Ham. El sábado 19, Grasshopper West Ham por ESPN y Disney Plus. Las siguientes imágenes son ofensivas, defensivas y altamente emocionantes. El All-Star Game de la WNBA por ESPN 2 y Disney Plus. Listos para conquistar el
Halo guys, yang nonton eh, tayangan ini, live bola ini sudah selesai ya. Tayangannya sudah selesai. Mungkin tinggal. Nah, halo guys, mungkin masih ada penonton di room live aku dan bola untuk Atletico Luis dan satu lagi lawannya itu sudah selesai ya, tayangannya sudah selesai ya guys. Mungkin bisa request tayangan bola selanjutnya yang kalian sukai. Ya, mohon maaf untuk tayangannya ada sedikit ngelek atau patah-patah video. Soalnya device perangkat untuk penayangan bola ini kurang memadai dan spek laptopnya hanya Core i3. Seharusnya yang mampu untuk buat seperti ini ya harus Core i5 dan juga RAM-nya 8. Dan mungkin kalian bisa membantu saya uh, untuk dukung saya dalam pembelian perangkat laptop tersebut, gitu guys. Ya, saya orangnya ya kurang mampu sih guys, apa yang ada aja gitu guys, apa yang ada aja dan aku manfaatin buat seperti ini. Dan kiranya ada orang baik untuk membagikan rezekinya. Tapi ini bukan unsur untuk meminta-minta ya. Hanya untuk eh, dalam membantu saja. Gitu guys. Gitu ya guys ya. Mungkin kalian bisa request bola selanjutnya. Maaf banget kalau videonya kurang lancar
dan ada sedikit nge-lag gitu guys. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya itu tergantung device-nya juga yang aku gunakan gitu guys. Tidak bisa dipaksakan, tapi ya masih bisa lah untuk penayangan gitu guys. Masih oke gitu guys. Oke, di sini kita tayangkan bola Australia. Mana? Bola Australia woman. Bola Australia woman, wanita, sepak bola wanita guys. Situ juga untuk bola Indonesia wanita. Oke, kita buat bentar guys, aku tayangin. Looking stoic. Stage of the match. Coming up to 10 minutes gone. Right. Big thumbs up from the forward. Likes that ball in behind. Expect that to be played again. Scar looking interested, and Chiefy looking stoic. Stage of the match. Coming up to 10 minutes gone. Happy to play in the back, Wrexham. Just trying to settle into their pace too. I think there's not too much pressure, so they're happy to move the Phoenix around and wait for the opportunities to come. Longman looks interested. He takes off. Timing of the pass is good. And easily covered. Good coordination between Longman and Cleworth there as well. Cleworth knew exactly what the plan was. Well, in possession now. He looks for Longman. Berikan saya waktu untuk mengganti foto klubnya guys ya. Berikan saya waktu dulu. Saya akan matikan sebentar. Round and through. No, the Phoenix there trying to play through the middle. There's too many bodies. There was an opportunity to play around the outside. Nakasawa's trying to force the ball in there, and players at this level are going to nick that off you and start an attack. And again, Phoenix probably lucky to get away with that one. Haven't seen too much of James McLean yet at all in the game. I've been very quiet, hasn't Yeah, really quiet. I mean, what we nearly 12 minutes in. I expect him to find his way into the game. A fantastic player. Longman again, showing his talent. Ashfield working hard. Now an opportunity for Wrexham to build. Matty James. Corner. Set pieces will be a big test for the Phoenix today. Team like Wrexham, a lot of big bodies. Expect the delivery to be good. Hardy stationed up front.
James. Cross looks good, and climbing high, heading that away was Isaac Hughes. We mentioned the work he had in front of him tonight, and Phoenix, a breakout of their own up over the halfway line. Brave defence, O'Connor. He had to get on the ball there. Great defending. Sloan Rodriguez was just trying to hold his run. Ishige bursting through the middle, and just the first touch let the young fella down. Good position to be in. Got to get his touch right there and get an opportunity. That's where the Phoenix, if that last pass, last decision is right, because you're not going to have a lot of the ball tonight. No, it's the breakout place. Their opportunities, had their moments, but they spent a long time defending. Yeah, look, you've got to be willing to soak it up and do the hard yards. It's not Very well controlled backfield here for Wrexham. Scar in the middle with Cleworth and Brunt on either side. Just don't lack patience. Again, a club at this level, players that have done this week in, week out. 46 games in a league season over in the Championship. Games. Yeah, it's ridiculous. You compare that to the 27 that the Phoenix play. That anybody in the A-League plays in the regular season. It's a bit scruffy at the back here, the Phoenix, but they've managed to get themselves out of trouble. It's just turned into a bit of an attack-y defence for Wrexham here. Guy that switches off for a second and they'll just pick you off. They're just happy to go from side to side, switch the play and wait for the, we used to call it the curtains to open, and that ball in the interior. Working hard as Gabriel Sloan Rodriguez come forward to meet this threat. Hideki Ishige trying to lead the way. And they'll be pretty happy with that effort, Phoenix. I think for the most part, take away the individual errors, I think they've defended well as a group. Made it difficult for Wrexham to play through. And most of Wrexham's good play have been when the Phoenix have given the ball away under a lack of pressure. Isaac Hughes got the pass away. Through was Ishige. Easy for Okonkwo. Push run from Sheridan. Longman gets away. Longman looks for the centering pass. Lee. Happy to look wide. James McLean, and a shot on. The last one. Yeah, that was a tough one. But we talked early in the really leading that back line.
happy to put his body on the line, and it looks like he's talking his teammates next to him, the younger teammates, through. Schwan Lug. Now they're handing away possession here. Cluworth. Matty James finds McLean. McLean's out there on his own, the skipper. It's an early cross. Again, Phoenix having to defend bravely here. Brooks Smith climbing high. Just seen a lot of McLean getting himself out on that left-hand side where he likes to not allow him to cross the ball. Longman. Longman now off the left foot this time and coming forward. Once again was Isaac Hughes. Focused on width through the likes of Longman and Riven in that opening game, Ify. Quite seen the opportunities for Longman so far in this game. No, I think they'll come. I think they'll come. I think they're mixing it up a little bit at the moment. Sometimes you just have to play what you're given. And like I said, I expect McLean to get more involved in the game. He'll see him on that left-hand side, but he doesn't mind drifting into the pockets, and he'll link others in as well. Scar and Cluworth in combination. Ashfield just drops it off. Wrexham really look like they're getting into their stride now. Happy to share the ball around, everybody have a touch. It just seems there's a little bit more space opening up. It's just so difficult when you haven't got the ball. It's difficult mentally and physically. Once again, Phoenix. Clear the box. Longman now. Brooks Smith couldn't quite keep it under control. Of course, news this week for Wrexham fans, but also down to the Championship. The Championship is a great league, and I do honestly believe if he signs a 3 or 4 year deal, 1 or 2 of those years might well be in the Premiership. Jeez, that Phil Parkinson, manager here with Wrexham, mentioning he had a chance to catch up with Libby's mum and dad and their restaurant here in Wellington. One of my favourite spots. Unbelievable food, unbelievable people. And like I said, really pleased for Libby. I didn't get to finish there. I'm not saying it's a step down by any stretch, by the way. I think it's a great move for him. Another stepping stone. Expect him to be in the Prem in no time. Phoenix now, their first opportunity, and well, there was nothing. It was halfway between a shot and a pass, and ultimately directly to Arthur Nkonkwo. Would have wanted to do just a touch better here. Yeah, it's a great toe in. I think Nagasawa's got to try and put that in that second 6-yard box, which he does. There's no runners in there. There is no runners in there. You can't really have a go at Nagasawa. That's where you'd want it to be placed. There's a lot starting to happen in this game, and Cluworth has been challenged uncomfortably so. Oloyemi very quick off his line there and had to get first contact on that ball there. It's not a bad ball in behind at all. Hideki Ishigi just checking on the health of Cluworth. As Italiano remonstrates with his team. Oh, and he's got one on the ribs there. Yeah, it's going to tickle a little bit. Not too much in it.
Well, there's probably worse players you could take an elbow in the ribs from. Hideki Ishigi. Yeah, he was lucky Corbin Piper's not playing. Sheridan and Finra Conchi. Bit of by-play in the backfield. There's Conchi. That pass is loose from Sheridan. He just rushed it. Ashfield in possession. This is danger time here. And again, no call. Harry Ashfield's going to have to start wondering where the whistle's gone. Yeah, I'm not sure whether that was a foul. I think Brooks Smith did really well to get back in. Probably just got his body across well enough. Well, it's always a foul according to the guy who ends up on the ground. Absolutely. Nagasawa threads the ball through. Now back in possession. Oh, and there's no flag here. Opportunity for the Phoenix once more. Brooks Smith. And that ball just a touch too much. First ball through the middle, fantastic. Great run from Brooks Smith, but you just see the level, the difference in the level with Cleworth. He was not going to let him get his shot off. Shepherded him wide and meant he had to come out. It's a really good run. Look at that, the timing's excellent. Just couldn't quite get an angle to shoot. Cleworth holding him up. In the end, makes him go backwards. Really, really good defense. Defending. Five minutes gone here at Sky Stadium in capital city Wellington. Cross over the top again. That early cross for Wrexham, it's a real part of their arsenal, isn't it? But I think at the moment the Phoenix are okay. I think they're happy to deal with that. They'll allow it to go down the outside rather than through the middle. And the way that they've defended crosses so far, I think Chief, you'll be okay with that. This time it's the short way. Up the guts, as they would say here. But I think if there was an Ollie Palmer out there, I think it's a different story. Because I think you can swing a ball in at kind of from any angle, at any height, and he'll get something. Again, just to make sure he can angle at any height, and he'll get something on it, and then it's getting off the bits. He's a towering presence, isn't he, Ollie Palmer? Oh, big tour for him as well. I think an important 30 minutes today. Again, just to make sure he can show Phil Parkinson still got what it takes to lead this club through in the championship, to be that strike. Yeah, and we've already spoken about it, but the fact that there's a number of players out injured already in their pre-season. New signing in Ryan Hardy, what's he going to bring? Is he good enough to lead the line in the championship? I think he is, but somebody like Palmer will be thinking, give me a go, gaffer. I'm ready, so I expect him to show up later on. Yeah, Libby Kakachi, as we mentioned, just the latest signing for the club, but maybe a few more to come too in the next few days. Well, there's somebody we know who can cross the ball with his left foot, Libby. I think that will make a difference. He's somebody who can get beyond a back three or a back four and put it into that corridor. And for the likes of Hardy and Palmer and Marriott. Ashfield showing good skill, and that's a lovely ball. Very, very busy, Ashfield. Just loves to get on the ball. Happy to go down the outside. Probe in the middle. Looks a very good player.
Sawa getting involved again as well. So is this man, Luke Brooks-Smith. Yeah, James McLean talking to our TVNZ Breakfast show this week, talked about Libby Kikachi, and if I'm not mistaken, said he played against Libby for Ireland against your Watts. Does he remember him? Yeah, he said he did remember him. Nice. And again, I hope I've got my detail right, but I believe it was his last appearance for James McLean, so he probably remembers a lot about that game. What a servant he has been, both for the Irish, but also for this club. It's a storied career, James McLean. He's as tough as teak. Yeah, fantastic player too, somebody who always puts his body on the line. Here's a chance. Brooks-Smith there. But then looks after the ball well enough. It's a good little ball actually from Sloan Rodriguez there. Yeah, just sweeps his legs away. Good opportunity here to swing this into the back post and let the big boys have a go at this one. Look for the likes of Hughes, Jaden Smith. Maybe even a Brooks-Smith coming in late at the far post. Two in the wall here for Wrexham. It's a Shiggy, and that is an error from the keeper through a Quanquo. Quite a cheeky little effort, probably didn't get enough on the ball. But certainly the keeper wasn't quite set and ready for it. Scramble across and we'll want to get that one back. Upshotters, Shiggy will have a corner kick here, and the Phoenix another opportunity. Lucas Kelly-Heald's tall figure up front as referee steps in just to adjudicate a minor disagreement. Grunt wasn't going to give any ground. That is for sure in front of the goal. The Phoenix couldn't quite convert. Certainly looked like they tried to work something there, something they've probably been working on the training ground. Let's go up. Cleaners come back just to try and clean up the mess here for Wrexham, and they'll have the relief of the throw-in. Good couple of minutes there for the Phoenix. Free kick first of all, and then the corner. Yeah, they definitely tried to work something there. Not sure that's how it was supposed to look. But bouncing around the box. Oh, Smith's unlucky there. Probably pulled back, actually. I think he was. Yeah. Kelly-Heald's. He was protesting straight away. Not sure the referee even saw the tuck back, to be honest. Probably not quite enough in it anyway. Wrexham just spending a period playing without the ball here. Sheridan. Kelly-Heald is depossessed. Longman. Longman draws the corner. Been pretty impressed with Longman down this side. Really busy, up and down. Happy to try and cross. Even before the defender gets there, try and wrap it around him. Pretty decent delivery. Matty James. Hardy's in close. 32 odd minutes in, I think Chiefy will be pretty happy with how they've gone so far. Not too many opportunities for the Phoenix, but they certainly haven't looked overawed at all. Tom O'Connor looking for Longman again. That combination has worked well. It will be Wrexham ball. Fluith. For Scar. James. Now Brunt.
McLean's been a bit of a thanks but no thanks option, hasn't he, so far tonight? 30-odd minutes in. Longman, though, seeing plenty, and the cross is on. Here is McLean, can't get high enough, and again it's Hughes back. Ashfield. Good challenge from Harry Ashfield. Again, it comes off the back of really good play from Wrexham there. It was a decent ball in, and there was James McLean, who we've talked about not being involved in the game, and he's there with a header back across, just needed a runner in and around the 6-yard box. Nagasawa just gets caught wrong side. He actually plays the ball there, but probably too much of the man as well. Expect Elliot Lee to take this one. He likes this sort of distance. I'm old enough to remember his father, Rob. Rob Boyd fancied it from here as well. It's one of the most magnificent beards you'll see in all of professional sport. Elliot Lee, his father, Rob Lee, pretty tough midfielder. He was tough as teak, absolutely. That'll be wides. It's a good sider. He's tried to hit it down the near. Good shape on it. Yeah, Boyami had it well covered. Wonderful to see the Phoenix faithful here, as always. Yellow Fever, Phoenix supporters group, they have been a wonderful voice in New Zealand sport for a long time now, Ifey. Ah, absolutely class. Used to love playing here. Really good home support. Yellow Fever have been class for years. Always felt they used to be able to suck the ball in when we needed it, when the chips were down. Through thick and thin, for those watching in other jurisdictions around the world, game days sometimes here can be a pretty tough day out for the fans in terms of the weather in Wellington, but rain, hail or shine, the Fever are here. Absolutely. This would be described as beautiful, by the way. This is. A night like this. If I didn't know any better, I'd say it's CGI. Yeah, I've played in some pretty tough games in this stadium. Wind swirling around. Often the other team are beat in the tunnel. They look out and don't want to be out there. So I think it's certainly been turned off for Wrexham. Toss a coin. They've acquitted themselves well so far, the home sides. Wrexham in their position. From the throw-in. 46 gone. Phil Parkinson maybe just scratching the head a little on this tour, wondering where the scorers are. I still think they're 1 or 2 shy to really compete at the top of the championship. Another chance for Longman. Longman. Great footwork from him, and Ashfield's chance goes wide. He's calling for a corner. Going back, we were talking about what the tour is for, and maybe that's what this is for. Exactly, to see where they are, what do they need, and I still think they're 1 or 2 shy. This is not a bad little effort. I think, again, Oliver Yami in a nice little spot. Good feet, great little touch, and there was just enough pressure on the ball to make it difficult. He's got some really subtle skills, doesn't he, Harry Ashfield? Again, you know, someone who's come through the academy at Wrexham. He's a tall player, he's a rangy player. Yeah, he's kind of unorthodox, isn't he? Yeah, I know exactly what you mean. He reminds me of someone that I can't put my finger on, which I'll get, I'm sure, before we end this, but I like him. Really good feet, really good in tight spaces. Just drops it back for Scar. Scar now to Brunt, and combination we'll hear a lot in any game. Again, just trying to pick apart this Phoenix side at the moment. I'm guessing too, you come out of playing the game in a certain style throughout the UK, you come to New Zealand, Sydney, Melbourne. A-Leagues has a style of its own. So there are a lot of pictures you probably don't experience much. Completely different, yeah. I mean, I did it kind of the other way. Came out from the Championship to the A-League.
great strike there from, again, Elliot Lee. Good play from McLean, up into McLean, he drops it off. And Elliot Lee's had a bit of a speculator, but a decent strike. Jeez, I tell you, Isaac Hughes is having a day out today. Oh, he's been absolutely excellent so far. Bit early, but 38 minutes in, he's been man of the match for me. That's right. It's a stylistic thing. Wrexham probably turn up thinking, well, what are they doing here? Yep. Why are they playing football like this? Yeah, no, really different. Like I said, I came out from the Championship straight to the A-League, and it was really different to what I was used to. Are there elements specifically that, as a player, you look at and you think, why does that feel so different? I think for me, when I first came, the game was so much slower here. And then when I went to Australia, I realised why it was slower, because it was about 30 degrees hotter. But it does make the game go in a different sort of tempo. It's a great little ball in behind there. Really good hold up. Fighting with Hardy. Lee drops it off for McLean. McLean. Now an opportunity over the top this time. Scar was forwards. Good play here. Ball back to McLean. Not a bad ball in either, and couldn't be dealt with. Kelly Hild just a bit slow to it. Matty James, in fact, apologies. Yeah, he's got to keep that down. Use the wet surface. We're just worrying there a little bit. First, you can't give McLean that much time. Absolutely. To be able to pick his spot, and to be fair, if that's Ollie Palmer in the box, it's probably 1-0. So look for maybe that combination. If McLean stays on the pitch and Palmer comes on the second half, the Phoenix have got to stop the crosses coming into the box, certainly from that side anyway. Giancarlo looking on, giving the gum a good workout. Yeah, I think he'd be happy enough with what he sees at the moment. I don't think they've looked too threatening going the other way, but I think they've defended well for the most part. Kelly Heald's very close to the sideline, and well, I think Phil Parkinson might have a point here. He's wondering why the flag stayed down. I don't know how he kept that in. I thought it was out about 3 or 4 times, but he kept finding a way through, bundled his way through, and then it was a nice little bit of footwork at the end just to get half a yard to try and get the cross in. Good defending. That was well controlled by Hardy. Hardy getting a lot of touches in the game today. Starting to build up some experience. Oh, that's a wonderful ball. Controlled as well. Is this the opportunity before half-time for the Phoenix? Sloan Rodriguez turns. Still live in front of goal and kicked over the top. That is a fantastic switch of play from Roa Conchi. Loke brings it down really well, actually. He has time to pick his spot. That's a great pass, look at that. It's actually a really good touch as well. There's no... He's got to wait. Brooks Smith on the move. Back to Sheridan. Oh, he's kicked it into his own face with the control, as you can see afterwards. To get his strike off well enough. Oh, Hughes. It's a little casual on the pass back to Oluwayemi. Loke is Loke gets a big shove from behind by McLean. Now it's Wrexham who earn the whistle.
Now the crowd. That's a really good ball again. It's a really good run from out to in. And McLean using all his experience just to lean across him. Oh, too strong there. It's the look on McLean's face for me. Like there's just absolutely no surprise at all as that one, it just slides wide. It's a good ball in, he just gets the wrong side. He's in between bodies, probably. Really good opportunity there for Wrexham. They've acquitted themselves well here, the home side. Can the Dragons make something happen before the break? Longman. Tangled up in 3. That was an absolutely fantastic touch from Nagasawa there. I'm not sure Chiefy would have liked it too much right on the edge of his box with a minute to go. But it was very nice all the time. Trying to find Ashfield. Getting full instructions. Smile on the face of Chiefy Italiano. And why not? 0 at half-time. Those faces don't look overly pleased, do they, as McLean leads his men from the park. But here at Sky Stadium in Wellington, Wellington Phoenix 0, Wrexham 0. Half-time here in the capital city. Great to have your company with us on TVNZ2 and TVNZ+. We'll take a half-time break and we'll take all the analysis at half-time with Chris Chan and Anna Green right after this.
Well, Wrexham is currently touring Australia and New Zealand during preseason. Their last stop of the tour is in Wellington, New Zealand. They've played several friendlies to prepare for their upcoming season in the championship. So far, they've had a win and a loss, and they're wrapping up the tour with this friendly against Wellington Phoenix. Welcome into halftime. I'm Claudia Pagan alongside Nico Cantor and Michael Lahoud. Guys, ahead of Wrexham kicking things off in the championship on August 9th, they've had all these friendlies to help get themselves right. So what do you think is the biggest goal for Wrexham heading into their new season? I feel like there's a certain order of the goals, right? Because it could be to get promoted to the Premier League. I think that's the ultimate goal. But I would also consider staying in the championship a massive success for a club like Wrexham that's been on this meteoric rise. No team has gone from non-league football straight into the Premier League like season after season. It's never been done before. If Wrexham pulls it off, I would be floored. It is going to be a massive challenge. Dare I say, the biggest challenge that they've seen since the takeover in ownership. So hopefully they keep on making this Hollywood script unbelievably entertaining. Yeah, the championship is, in my opinion, covering it this season. It's one of the most difficult leagues in world football, not in the United Kingdom, in world football. Because coming in year one, there's a massive target on your back because of the two ownership. They're the Hollywood script that keeps on giving, but this is going to be about survival, and it's also going to be about getting the right players to come in with the right experience to compete at the championship. Yeah. Wrexham is potentially looking at bringing on some new players into the roster. One player that they're looking at happens to be from New Zealand, Liberato Kakache. Do you think that this is kind of the start of a very busy time for Wrexham heading into the new season? They already have Ryan Hardy, who came from Plymouth and has already scored in one of these preseason friendlies. So you tick off that box, but now it's about getting high-quality experience. I like this move for Liberato Kakache because it spreads the brand in a global sense, but he's an experienced player who we just watched him helped Empoli to the Coppa Italia semi-finals. To step up in the quality that you have. We'll see him next summer at the World Cup with New Zealand. Now you have to get maybe the likes of a Tom Lawrence, who's linked to Wrexham. He's from Wrexham. And please, for the love of God, someone at the club get Jamie Vardy. That'd make too much sense. You are pushing for that one. Yeah. All right, well, we're going to take a quick break here on our halftime coverage. We'll be right back on the other side with much more for you. Stick with us.
Did you consider kind of the life at Bayern Munich, was that a dream come true for you? Your home city, the club that you had followed as a young boy? Maybe yes, it's like fairy tale story, but in the end, I never was a dreamer. It's weird for somebody to achieve that much to not be somebody who's a dreamer. Usually people who achieve that much, they have a lot of, they're goal setters, right? They have these like a vision of what they want to get to, what's next always. I want to be a professional player, or with you cannot dream about such a career. What is this dream about? It's a big dream. Yeah, it's a big dream. It's a big chance to fail. Nothing else. If you set the bar that high for yourself, then... Yeah, now I'm the record player of this club, of this special club. Who else is it? Right. Other than me. Nobody, even the big ones. The third episode of Kicking It pairs Kate Scott with legendary German and Bayern Munich forward Thomas Muller as he discusses his next career moves and relives moments from his stellar playing career. It's now available on Paramount Plus and YouTube. Now, we've also got some friendlies still to come here on the Golazo Network and on the CBS Sports Network. Several Premier League teams that you can catch here on the network. We have Tottenham taking on Reading at 10 a.m. Arsenal taking on AC Milan, and Liverpool will also be taking on AC Milan later on. And we've got Stoke City and Wolves. And we have Arsenal and Newcastle United, and we also have some action between Barcelona and Vissel Kobe. All right, well, let's get you out to this second half of this game. That'll come up right after this quick break. Well, one thing is for sure, Ify, they are going to give it a red-hot crack out there. Absolutely. What they've got to be careful of, everything is going to happen a little bit too quickly for them. Because they're not quite going to get there. You've got to get your touch absolutely spot on, because, again,
Wrexham will pounce on that really quickly. So Sepak chasing hard, and you'll expect that. Luke Sepak's had first team experience, one of the few out there now that has. Yeah, look for him to lead the line. I'm a big fan of his work. I think he didn't get as many opportunities as he probably should have last season. I think he's a very willing runner in behind. Reminds me a little bit of a Ben Wayne type player, and I think he's the sort of player that once he gets on the score sheet and gets his goal, that he could take off. Oh, Miami just getting a little cute inside the box here, and the Phoenix do need to find their way out of trouble. It's not going to be a pathway that they take on this occasion, however. McLean wants to get on with the job. Wrexham just need to settle back in their work here. Oh, it's like 10 mosquitoes coming at you in the height of summer, isn't it? That's what it must feel like for them. Yeah, it's certainly going to be a tough 15 minutes. Face on Dan's car says it all. Who are these kids? Calm down. Sit down, and Greeny's out there calling the shots. Yeah, nice moment for Greeny. Been around the block again. Really, really good coach, doing some really good work in the academy. Probably feels he should be coaching at this level anyway. So a good opportunity for him too. Wrexham just trying to get their feet on the ball at the moment. It's all about this young Phoenix side, and a through ball to no one. Okonkwo is there to clean up. Yeah, if he could just let the run go. It was a good run from Flowerdew, but it looked like young Watson was through in the middle. If he'd just allowed the first runner to go and play the second runner, he'd have been through 1v1. Ryan Watson came to the academy here in 2020 through Palmerston North and Lower Hutt City. Yeah, very tidy player, very good on the ball, happy to get it in tight spaces, got a good eye for a pass. Oh, just a miscommunication between James and Grun on that occasion, and it's a bit of a rarity to see the Wrexham players remonstrate with each other. But I sense there's just a little frustration. 40-odd minutes left of this tour. Ifey wanting to get something out of it, wanting to finish on a high. Yeah, look, Phil Parkinson's not somebody who's backwards and going forwards. He would have got into him at half-time, I'm sure. Phoenix right on the edge of the box. This time the cross is in. Goal is scored. What a moment for the Phoenix. Luke Flowerdew. What a moment for the young man. Didn't think it was going to quite get to him. It was a great little bit of play down the left-hand side, and it's a fantastic ball just out of the reach of the goalkeeper. I don't quite know what he did with it. Did he get a touch on it at all? But Flowerdew is there to do the rest, and that will be one he will remember for a hell of a long time. Well, they have flown at this at 400 k's an hour, and there's the mistake. Flowerdew on hand. Okonkwo would like that to go away. Yeah, look, now I've seen it again. It's a good wing play. It's terrible handling. It's taken a deflection, but terrible handling. And Flowerdew does what a good centre-forward does. He's there, Johnny on the spot. Nice sliding knee celebration there. And he's probably looking for mum and dad, friends and family. Oh, he'll have a great evening tonight. Well done to the young fella. I don't think he can believe it. Well, that has sparked this crowd to life, and they were already pretty rowdy with what has been a good first-half performance from their team. I don't think anyone here expected 10 youngsters on the park to score the first goal of the match. Well, I think there's the blueprint for Chiefy. I don't think you can make 10 subs at half-time in the A-League, but some of these young boys are certainly putting their hand up today. Let's see what Wrexham do to find a way back into the game now. Oh, Elliot Lee trying to go the direct routes, and he won the free kick.
Auckland Candy bravely standing up to him. O'Connor on the cross, and it's headed away. Not fully safe though, still a chance. This time, Phoenix clear as far as Brunt. Here's Ashfield. Ashfield will go to Longman. Ashfield crosses there off the bar. Brunt can't believe it. It is a fantastic cross. I think it's Elliot Lee arriving late. It's a really good header. Oluwayemi is definitely beaten there, but the post comes to their rescue. Oh, and again this time, just not quite connecting. Elliot Lee trying to get it done on his own. Oh, this game has jumped up a notch. That's a fantastic cross. Look at the deep run. He's come from nowhere, gone past 2 or 3 bodies, and then you see him here again in a really good spot, the blind spot of the defender. Can't quite get his shot on target. But the goal has certainly woken Wrexham up. th minute score from Luke Flowerdew has opened the game up in the Phoenix's favour. McLean. Plenty of space on the right now. Puworth. Hardy floating around. Top of the box. Seems like a real urgency from Wrexham now to move the ball a little bit quicker. It does. Here's McLean. McLean allowed to run. Ashfield too. And again the Phoenix up to the challenge. And I think it's one of them at the moment. The longer this game goes on, the harder they're going to push. They'll leave gaps, and these young Phoenix players are fearless. Can they catch him again on the counter? It was Partridge doing a good job defensively. Christchurch boy. Out to the academy last year here in Wellington. Oluwayemi. Cleaners there. Wrexham now need to pull some tricks out of the top hat. Some rabbits out of a sleeve, whatever way that metaphor goes. I think it'll be going to the subs bench in a minute. Somebody warming up just down in front of us now. I think changes will be imminent. Yeah, he was pretty alloyed to the thought of a 60-30 split when it came to his subs, Phil Parkinson, but just be feeling a little nervous at the moment. And again, Phoenix scramble inside the box has been good all night long. I think Chief will be pleased. I think, you know, both teams in both halves have been happy to put their bodies on the line. And it's really, really easy early in the pre-season, certainly for the team that was out there in the first half. Well, they face some famous foes on this ground, the Wellington Phoenix, including Boca Juniors, and a win on that occasion, Ify. Long time ago, mate. Yeah, I was part of that. McLean. Certainly intent there, isn't there? Just can't quite connect with Longman on a wide ball. It's really good wing play again from McLean, and if you look at him, he's putting his hands up. He's like, why is nobody on that back post? Yeah, this time again, Lee's starting to make his presence felt inside the box too here in the second half. Yeah, certainly. Captain of the team, he's got to find a way to get him back into this. Once again, it's good work. Lee's still there. Ashfield coming. And the Phoenix able to clear out their own 16-yard, and now Brunt. A number of touches for Elliot Lee in the last 5 minutes. Lee stays on, and that one's over the top from Hardy. Really good football there.
just on the sort of edge of the Phoenix's box. I think it's that man, Elliot Lee, again. Little ball back here. Finds a way to make a little 1-2. Puts it in a good area and he just can't get anything on it. Comes at him a little bit too quickly after the rebound. But they're getting into good spots now. Scar got up. Shave for Gardner. Gardner goes back to Wemi. Options left and right. Gardner. Ashfield rushing up, putting some pressure on the youngsters now. Fergus Gillian, brother of young Liam Gillian. He's making a name for himself. Yep, good footballing family that. Brother up the road doing a really good job last season for Auckland FC. Through into the Phoenix's first team this season. There's no love lost in that derby. Let alone two brothers going at it. It'd be horrific. Yeah, I think it's a bit one-sided at the minute. Hopefully Chiefy will be all over changing that for this season. Still 1-0. Wellington Phoenix leading this fixture. Wrexham's last before a return home. 2 weeks out from, a few more weeks should I say, August 9. Take on Southampton. Scar has to cover back and Cleworth is there as well. Southampton of course freshly relegated back to the Championship this season. West Brom Albion, plenty of Premiership experience in that club's storied history as well. McLean is open. Pass, just not quite enough on it, but following up is Brunt. Gardner, it's a ricochet. Brunt gets a good slice of it as well. And Alawaimi straight into the breadbasket. If that ball had been either side of Alawaimi, he was in trouble. That was travelling at some pace. It's a great step in here from Brunt. Probably gets that touch wrong, a little bit heavy. Gardner goes. Scarp trying to trap it, does a good job on the ends. O'Connor takes a chunk of flower juice face with it. I think it took Wrexham a little while to get used to this. You know, 10 new players coming onto the pitch and they're young boys, so they'll chase things that they're not supposed to. So it gives you a little bit of a different picture. I think they've managed to slow them down a little bit now and expect Wrexham to keep hold of the ball for large periods of this. Lee out to McLean. McLean trying to get a cross in and head and hands. Just putting a bit too much pressure on himself there, McLean. I think Partridge did well. Yeah, he did. Showed him down the outside. Didn't really give him too much room to get his cross in. I mean, McLean will probably be disappointed that he didn't wrap his foot around it, somebody of his calibre. But I think Partridge just started pretty well against him. Well, the subs are up here for Phil Parkinson, so this tour down under ends in 45 seconds for a number of these Wrexham players. Lee's trying to empty the tank. Alawaimi. Litchfield just over the top of him. Partridge. It's the boot of McLean, and McLean's ricochet goes over the sideline. Nearly 60 minutes in, I think Elliot Lee and probably Harry Ashfield have been the best on show for Wrexham this evening. We're going to see the likes of Ollie Palmer make his way onto the pitch. Expect a lot of crosses, a lot of balls up to him. He'll be setting underneath for the runners to go then beyond. So it'll be a little bit of a change-up, I think, for Wrexham for the last half an hour. Well, he's OG, isn't he? Ollie Palmer, when it comes to this club and its story over the last 5 years. And as we mentioned at the top of the broadcast, now would be a great time for Ollie Palmer to get out there and drag this club out of a spot of trouble. Yeah, they definitely don't want to end the tour in this manner.
2 losses on the road against supposedly lower-ranked opponents. Jeez, the hustle is relentless, isn't it? Ryan Watson this time. He's chasing that ball like it owes him money. Watson now called upon again to defend. Cleworth slides one past him on the right to Longman. Longman with the cross. Here's Lee. Good save. Oh, that hand Wasn't actually the best cross, but there was a run across the near post. Good run across the near post by Hardy. Opens up the space for Lee. Couldn't really do any more. Just got to try and hit the target there. Oluwayemi, very good save. Nice, strong hand. Elliot Lee again, he's been involved in everything. Well, then it's going to be change central here for Wrexham. Coming to the game, O'Connell, Evans. Ollie Palmer's going to get a start as well. Ryan Barnett into the side. George Dobson, busy player. Mo Fowl for the first time on this tour as well. Strike weapon for Wrexham. Also into the game is Sebastian Revan. Down this left-hand side. Change for the Phoenix too. In goal, young Eamon McCarran. That fantastic save was Josh Oluwayemi's last action. Our smiles all round. There's Luke in the background too. He would have been happy with that. Now, here it is again. It was good work right on the edge of the box. Ryan Lee with the cross. Wasn't well handled, but Flower Dew. Johnny on the spot. Right, back in action here. Ryan Barrett wasting no time, getting involved. Brunt stayed on the field. Ewan O'Connell and Elliot Lee stayed on the field too. I think that's a great move from Wrexham. I think it's a great move. I think he's been excellent. He looks like the best route to goal. I think if he can be buzzing in and around Ollie Palmer, I think he's going to get more opportunities as this game goes on. Oh, Mo Fowl there in the action. So was Ollie Palmer. So was Elliot Lee. Can that triumvirate, that trio, find a way to get back into this game? They're a goal behind. 63 minutes gone here in Wellington. I think they're too big and strong. I think if they can keep getting balls into them and back underneath, it's going to be a problem. Crosses coming into the box now. You've got 2 really big targets attacking them. They're really going to have to stand up, the young boys, when these crosses are coming in. Fancy footwork from Barrett. Now the cross. Oh, it's over the top of everyone. All those 3 aforementioned names were there waiting. Well, you could see Fowles' reaction at the near post. He was wanting it in the near post. He managed to get a bit of space, if you'll have a look. Oh, again at the Elliot Lee chance. What a save from Oluwayemi. Oh, this will be a great angle. Boom. Ah, really strong hand. Really good technique from Lee. Not easy to keep that down. Well, he showed great patience too, didn't he? Had to wait for the bounce, set himself for the shot. Here is young Eamon McCarran. Western Suburbs boy, just 17 years of age. There's a lot of young men now out on this pitch. Doing a very good job at the moment, all of them. Now, he's got that one. Maybe a little nervously. That was a little slippery one. It's not the one you want. You want a nice one into your hands, about chest height that you can't mess up. But that was a scoop, but he dealt with it really well.
thumps that one downfield. Real scuddy right boot. Raymond McCarron. Brunt now. Just for me, having Revan back on this left-hand side for Wrexham, I thought he looked really busy in the opening game against the Victory. Oh, here we go. Now it's through for Lee again. Lee's got Palmer. Just behind him, it comes back for Lee. Can he get a shot away? He can, but it's deflected off. And it will be a Wrexham throw again. He's really stepping up, Elliot Lee. It was good play from Palmer as well. Lee got the ball originally. Looking for the runner, Palmer. Palmer's pass back, I don't think was meant for Lee. I think he was looking for the far side runner. Lee got it under and tried to do the rest. Mac Munro. 48s for the Phoenix. Back to McCarron. Now Gardner. Oh, fancy bit of footwork that. Gee, there's some clips for the show reel here tonight. Another great ball. And it's that man again, Ryan Lee. Here's Cassidy. Anaru Cassidy. Right on the edge of the box. Still Phoenix in possession. Still another opportunity. Cassidy tried to turn. And the ball is taken away. Lee comes up with it. There's Palmer. Had to float back in support. Fantastic there from the young boys again. Happy to play in tight spaces. Looking for 1-2s. Little penetrative passes. If they can catch him again on the counter in this game, the roof will blow off the stadium. Not that there's a roof on the stadium, if there was one. It's a tiny detail, Ify. Don't let that get in the way. I think what I'm trying to say is we could do with the roof on the stadium for the most part. Would be nice. Although in fairness, it would spoil one of the great idiosyncrasies of Wellington Stadium, where it's just as cold on a day of cricket as it is on a day of football. True. Here's Fowl, trying to impose himself on the match. Taken away again, this young Phoenix team. They have zero off switch. Oh, that ball's good. It's good enough. It's good enough. Just hesitation. I don't know if he was keen to take a shot or not. It's a good play again. A good run from Flowerdew. Nearly gives it up because he thought it was for him and it wasn't. It was for the far runner, which was Watson. Probably just dwells on it a little bit too long. Get it out of your feet, young fella. Get your shot off. Well, Lachlan Candy take the corner here for the Phoenix. Oh, what about this setup? Deep on the far post. Watson trying to get in close as Gardner. Might be some danger here. Revan can't get back on the ball. Gillian. One-on-one. Brunt. Oh, he has got rid of him. Brunt now. Looking for a ball through to Lee. And it has been picked off. Gee, he treated young Luke Supik with disdain, did Lewis Brunt. Phoenix back on the counter. Great ball through. Another opportunity. That is wide this time. Luke Flowerdew. It's a great run by Flowerdew. Probably wants it a step earlier. Here we take this one back. That's definitely a foul. Really unfortunate Supik there, but on the other side of it, it's a great little ball. He's left 1v1 with the
It's good defending from the big man.